Let's go, yeah. Jingle bells, jingle all the way. Man, I love how Christmas smells, wish this was every day. Sprinting down the stairs to see presents just for me. God, I hope it's not a lump of coal, this year I misbehaved. Cause I know it started off with a couple in my piece. Then I ran into some trouble when I stole an SUV. But I'm trying to stay humble, so I'm praying on my knees. Cause I'm begging Santa, brought me what I wanted, Santa please. I want a big house and a big car, with a pool in the back of the backyard. Some new shoes and a huge bar, and a Stratocaster left-hand guitar. Wanna go far, wanna be the best, be the rest at art. Pumping on my chest, I ain't best to start. Send up for the rest of my shopping cart, yeah, that's a start. Naughty or nice, I like my girls with spice, I like my girls with Sprite. Send her one time, give me the gift of a girl that's fine, all mine. I want a Rolex that ain't stolen, I want a Rolex that ain't broken. I want a potion in slow motion, I want a home in Cali by the ocean. Так, всем привет. Всем привет. Сейчас. Все. Погнали. Да, сегодня будет прохождение игры. Заиграем. Так, ну что же, начинаем. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought the mystery would be enough to bring me back. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to.
The woods around the house have always been uncomfortably silent, as if they're about to say something but never do. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Теперь, когда мне уже 17, я точно знаю, что это будет. Так, какой шаг? А, это подвал, там, видимо, есть. О, что это? Это для растений, видимо. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Понятно. Так, надо запасной выход находить. Нет, а куда через надо? Непонятно. А что делать? Нет, никак нельзя. Куда нам? А, может туда, к машине? I heard something moving around in the garage. А, здесь уже. Не, ну здесь я уже был, да? Ну как собачка. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. The power had been turned off the night we left. For the first time in years, I felt like I was home. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. Molly always seemed like a girl I could imagine being friends with, if she hadn't died in 1947. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room.
двоюродного I think my дедушки mom sometimes Уолтера. regretted not sealing it Наверное, up. мама порой жалела, что... Ой, чё за... Такое? Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Но я ему не верила. Люси рассказывал мне о потайных ходах, но я ему не верила. Сейчас, подождите. Так. Turns out, my mom was really good at keeping Выяснилось, secrets. моя мама хорошо умела хранить секреты. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Настало время узнать, чего же так боялась моя мама. Давайте посмотрим. Reading this, maybe it sounds like I had a plan, Со стороны может показаться, что у меня было... but I had no idea what was behind that door. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Я вообще понятия не имела, к чему все это может привести. Морские звезды. I got the sense Edie had spent a lot of time here Я почувствовала, что Эдди провела before my mom sealed the еще до того, doors. как моя мама заперла двери. О, вот это Молли, да. Молли или Малли? Как правильно? I grew up looking at Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Я чувствовала себя так, будто шагнула в картину на стене. Ничего себе. December 13th, 1947. Dear Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Немножко уже поздно, можно спать. Так, и чё? My Halloween candy was all gone. Уже не осталось. Ну да, конечно, есть нечего, надо конфеты поесть. I thought about eating Christopher, but I held back. Не надо Кристофера есть. I kept eating and eating. Сейчас ела и... Только чё ты? Зачем? Ой. Зубную пасту съел. I ate a lot of Ты things знаешь, я that много night. чего съела. Всё это съела. Зачем? От этого и умерла, наверное. Then I heard chirping outside my window. Тут я It was a услышала barn звук swallow вообще. going back to her nest. Ласточки возвращались в своё гнездо. I reached out for her. Я потянулась к закрыть окно. And suddenly, И вдруг I was a cat. я стала кошкой. Ой, I tried to be quiet, but the bird was really scared.
с вами встали. Где? А, там где-то, да? Mom and Dad didn't even look at me. I jumped and I almost got her. Где? Куда мне? Где птичка? I could tell she was getting really tired. Уставать. А я ее потерял. Где она? Бля. Где? Алло. Нифига не видно. Нет, тут нету, а где она? Она где-то там, да? Не, не могу туда прыгнуть. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up, and suddenly I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Rabbits. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. A mama rabbit. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Акулы зимой, да? I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Есть хотелось еще больше. I wanted fat, juicy seals. I tore off her flipper, and it tasted really good.
what. When I opened my eyes, everything had changed. A monster, and I smelled people everywhere. I was big and I moved real quiet. I wanted to stop, but also I didn't. After the last passenger, I was still hungry, and to cross the water which smelled into new, something I had to have, so I swam towards it. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Куда-то он ее завел? Ладно. Без канализации. I got closer and closer. Была уже близко. Что, куда он должен? Да можно, интересно. All my stomach started growling. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious. Очень вкусный. Очень вкусный. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Не верила или я. Так, кто там? А сейчас цепи нету, видели? This will be obvious later, but my mom never told me any of these Это stories. станет очевидно, но моя мама Edie would have, никогда but Mom didn't like bringing up the рассказывала, past. но мама не хотела. Though, when we adopted a stray Короче, когда kitten, мы приютили, she was the one who named it Molly. именно она решила назвать ее Молли.
I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Her room was like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune and misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Всем, кто здесь, привет. Один Финч становится первым, когда хоронят на новом семейном кладбище. His daughter Edie is already dreaming of Тем a new временем Finch его дочь house. Эдди уже мечтает о новом доме Финчей. Уже полвека семейного Финча славится на всю. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. It was a pretty big trace. Опять? Два раза ключ подошел? Ничего себе. There's a secret in this bathroom. В этой ванной есть секрет. It's in the last place you would look. Он стоит той интриги. It isn't in the cupboard. Надо лезть. It's hidden in this book. Еще одна потайная комната, ничего себе. Так, что тут у нас интересного есть? Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Сэму старый фотоаппарат. Сэм подремонтировал его и... Короче, ему подарили фотоаппарат, вот и все. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Ничего себе. I knew Grandpa Sam had a twin, and that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. My brother said he'd die before he ate another mushroom, and he did. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again, and he wasn't.
I think Calvin always wanted to fly. Sam! Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. And maybe if I hadn't said that, Calvin! I'm not gonna tell you again! maybe if the wind hadn't picked up, then maybe he'd still be here. But I doubt it. I think he'd already made up his mind. That's what I want to remember about my brother. The day he made up his mind to fly. And he did. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Не сделал в точности то же самое. Так, на 1950-1961. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the После room. похорон Эдди родился. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Пошел в армию, как только ему исполнилось 18, и никогда больше не уходил в эту комнату. Еще одна, что ли, потайная какая-то книга? О, прикольно. Прикольно. The passages were a pretty tight fit. Проходы оказались 400. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Рассчитаны на того, кто... Growing up, I always thought of Barbara as a child star. В детстве я всегда представляла себе Барбару звездой. I never thought about how hard it must have been for her Я afterwards. никогда не задумывалась о том, как трудно ей пришлось после такой популярности. Так, что дальше? Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Oh, Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream.
Now at 16, she was all washed up, a has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Думаю, тебе просто нужен хороший стимул. Однако не успел Рик ее самый горячий развить свою мысль вдруг. Now that was a great scream. Ох, It какой was классный Barbara's крик. father, Это был Sven. Свен, He'd отец slipped into Барбары. a Он table сунул saw руку and had to be rushed to the циркулярную, emergency room. спешно So повела в Barbara больницу. got stuck А Барбара babysitting в her итоге youngest осталась brother, дома, присматривая Walter. за младшим Her братиком convention Хелтером. comeback was Трёх за cancelled. большой. Сцены Okay, пришлось I'm hearing отложить. frustration, Что but ж, я I'm слышу not hearing вскоре terror. раздражение, чем What if I страх. tried- А что A gang of если hoodlums in Halloween masks have been сегодня на terrorizing Orcas острове Island tonight. косатых Police are urging решили residents to... That came from the basement. You're right. Это что в Also, подвале? I Похоже loved на your то. delivery on that. Кстати, ты так Why is your basement door locked? частично это что Because my сказала. dad likes making А почему puzzles and дверь в secret подвал заперта? passages. Потому There's что a key папа hidden in the обожает music box. ключ спрятан The в secret музыкальной. is to keep Секрет вот в чем winding кружится и and winding кружится. until finally the key pops Пока out. не Thanks, выскочит babe. ключ. I'll be back in a sec. Спасибо, мама. 20 minutes later, Rick Прошло 20 hadn't минут, а Рик returned. так и не So вернулся. Barbara went to look for И him. Барбара прошла right его искать, on что cue. и потребовалось. Это типа такого комикса, да? She reached for the music box. Она подошла к музыкальной шкатулке. And as she wound the key, she listened Пока for вертела Rick. ручку, But the прислушиваясь, house was silent. возвращается ли Рик, но в доме было тихо. О, еще один ключ, ничего себе. Так. Мы попали с вами в комнату. О, такая музыка. She found Rick's Она crutch нашла and костыль imagined Рика the и worst. приготовилась к худшему. О! Так. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago Убийца с tonight. крюком, который зарезал и съел свою семью в этот день ровно 10 лет назад. Ничего себе. The old fridge rattled. Старый холодильник держал одно из остальных Oh dear! Рик? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Чтобы ты Well, вспомнил I'm свой not крик. scared, Rick. Но я не напугана. furious. Рик, я в Then ярости. act furious. Так All и I'm getting from you види now себя is that you're как hurt человек. Я в and ярости пока что. confused and Я вижу, что She threw him out. она But she выслала его kept за a little дверь, но something to сохранила remember him by. сувенир на Barb, сохранил сувенир на Have you память. seen my other Эй, crutch? Барбара, не видела And she мой? was still holding it Она when так she и fell заснула asleep с ним в watching the руках, late, когда late picture смотрела show. вечернее кино. Hours later, Barbara! Часы. Walter, Бarbара. what's going on up there? Walter, что это такое? Okay, I'm coming up. Бегу. But if this is a trick, you're dead, Если Walter. это какая-то шутка. Так, ну опять спустила. Наверх или куда? Так, что случилось, интересно? Walter, are you there? Уолтер, ты здесь? Walter had vanished. Уолтер
Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. And he realized he couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Played her part beautifully. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Molly's door hadn't been opened for years. Villages grow. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. She listened for his breathing, but all she heard was... At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. Oh боже. Come to surprise her. Разбылась заветная мечта Барбары. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but меня там не было, но по слухам Барбара была великолепна. Poor girl. She had a taste for stardom. Бедная девушка, But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick. Свалила все на бедного Рика, который той ночью пропал. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard. Он тяжело пережил случившееся, но это уже другая история. Что до Барбары, то все, что от нее осталось, уместилось в ее ухо. То есть это были не прикол, да? Короче, ухо хочешь, что хочешь. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. То есть Барбару убили, да? I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music теперь box. я знаю, почему маме не нравилось, когда я играла с этой музыкальной шкатулкой.
Понятно, понятно. Так, ну а кто еще не прожал лайк? Прошу исправить такую ситуацию. Можете прожать лайк под стрим. Да. Так, чё, куда теперь? Опять туда? Окей. Очень темно было. Вообще что-нибудь видно, нет? It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Но не находила ключа от подвала. Так, вот, все. Выбрались. Хорошо. Так, и сюда можно прийти? Нет? Видимо, нет. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Конструктор в форме дракона, который, правда, она зовут. Понятно. Так, ну тут ничего не надо вроде. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. Живущим под домом Финчей. Мама была в ярости. Еще бы куда у вас там крот человек, блин. Так, куда дальше? I wonder if that comic was right about there being a key inside the music box near the basement. И правда есть ключ, как в комиксе. Надо найти шкатулку, да, я так понимаю. Зачем стул в ванную поставили? Так. Я сначала это... I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long time. Что меня называли в ее честь. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. Maybe I should go check out that music box down by the basement. Подвал. А где музыкальная шкатулка? Edie knit me a new pair of gloves every year, just in time to replace the old ones. Louis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. Уже пыталась увековечить его память. Что это такое? Так, я так понимаю, нам надо шкатулку, да, найти? Хорошо. Сейчас надо шкатулку найти. Сейчас найдем. If I keep winding the music box, maybe a key will pop out like it did in the comic book. Как рассказывалось в комиксе, то появится ключ. Сейчас, давайте проверим. Здесь не закончится все прохождение одной серии. Так. А, еще туда, да, надо ползти, по-моему. Это мои шаги, хорошо. О, что это? Ничего себе. Так, о, кто? Edie's father Odin built the original house. Отец Эдди. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. С семьей первым делом обязательно спрашивали о Барбаре. А ключ-то где? Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it.
она там пролезла? Я же 17. Так, где-то здесь, не? А, нет, мы пришли к ней в комнату. Куда? Подождите, а где? Я уже где-то его видел. На первом этаже, что ли? О, еще есть верхний этаж, ничего себе. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Так, ну нужен ключ. Нужен ключ. Только вот где шкатулка? Блин, нифига не вижу. Так темно. Так, ладно, здесь мы уже были. Надо спуститься вниз. Вот что это такое? A lot of things got left behind in the whirlwind of that last night. Осталось от того бурного последнего дня. Бурного последнего дня. О, шкатулка. О, вот. Попытка не пытка, как говорится. Что такое? Почему? Сейчас. Так, аудио не надо. Давайте как-то так. Логипатор. Какой эффект надо? Ну, в общем, так, все хорошо. Так. Все, теперь хорошо. Ага, так, это то место. А как-то в подвале может быть ванная, еще что-то. Так, здесь у нас ничего нет, нет. Mom said the basement was off Мама говорила, limits, что подвал это unless I wanted another запретная tetanus территория. shot. Я ведь не хочу уколоться от столбняка. I saw Edie sneak down to the basement Однажды я once, видела, как Эдди carrying packages. прокладывается в подвал с каким-то пакетом. С какими-то пакетами. Ага. I thought maybe she was hiding presents. Я думала, что она прятала там подарки. It turned out she was hiding a lot more than that. Оказывается, там скрывалось нечто больше. Тяжело. I remember asking Mom once about where подвал. Walter had gone. Помню, однажды я спросила маму, куда делся Уолтер. She said after Barbara died, he got as far away Она as he could. ответила, что после смерти Барбара он решил уйти очень-очень ненадолго. If there's a pattern in all these Если у stories, всех этих историй есть что-то общее, I think it's that none of us has думаю, оно gotten в very том, что far. никто из нас далеко не ушел. Сейчас приду, подождите.
О, это... Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive the week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave. Well, I still can. Мне нужно выбираться, пока могу. А где он вообще? Я чуть не понял. Он вообще где? Кстати, очень интересная игра, и при этом она бесплатная, понимаете? Это единственная игра, которая бесплатная, но с сюжетом. Ну, которая мне понравилась. Я знаю, что оно где-то там. Whatever killed Barbara. То, что убило Барбару. And Molly. И Молли. And Calvin. И Келвина. Maybe this is all a mistake. Быть может, все это ошибка. But I need to stop living the same day, even if it kills me. Даже если это меня убьет. Куда-то проход прорубил, да? На свет. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. Там хочу, чтобы вы знали, я I'm going to appreciate я all буду of it, благодарен especially за the все, food. особенно за еду. I don't mind if I only have a year Я left, согласен на что угодно, даже если у or меня a month, or a single week. или всего I'd be неделю. happy. Я буду рад даже одному единственному. I can already imagine the Я sun уже on чувствую, my как face. Ну что, трамвай задавил? Ой, какой трамвай? Поезд задавил, что ли? Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Не могу поверить, что мама так и не... Вот такие. О, уже час стримит, ничего себе. Так, ну все вроде, да?
I'm sure my mom was trying to protect me. Конечно, мама просто хотела меня уберечь. Так. Там сохранился, интересно, проход. Тут книжки, что ли? Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Возможно, она боялась, что я... But if she never told me about an uncle under the house, Но если она таки не рассказывала мне о дядюшке, I can only imagine what могу else she только was hiding. представить, что еще она от меня скрывала. I don't want to make the same mistakes she made, Я не хочу повторять ее ошибки. trying to bury something that's Я still пытаюсь alive. похоронить то, что еще живет. Так. О, все. Now that there's only one of us left, Сейчас, когда or осталась maybe одна, two. я точно мы вдвоем. I thought it was time I heard Я the думала, stories что for мне пора myself самой услышать все эти истории and found out what happened to и everyone понять, что else. случилось с каждым. But now I'm worried the stories Но теперь я themselves might боюсь, be что the именно problem. эта история была и были проблемой. Maybe we believed so much in a Может, мы family слишком curse, поверили в we made it семейное real. проклятие и сами сделали его правдой. О, что там такое горит? О, тропинка куда-то. I don't Смотрите, know там if I should свет. even be writing this. Даже не знаю, стоило ли мне все это записывать. Maybe it'd be better if all this just died with Может, me. этому лучше умереть вместе со мной. But I thought you should know about your Но family я подумала, что тебе следует узнать о своей семье. Что мне следует узнать о своей семье. and the history you're a part of. Ведь ты тоже часть этих историй. Что, он туда что ли плывет или? Туда надо. Ну интересно. Классная игра. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Возможно, не меньше, чем ты сейчас. I think people in these stories believed them, for what that's worth. Или не думаю, герои этих историй в них верили. Яркость можно увеличить, нет? Аудиографика об авторах новой игры. Блин, Так, ну куда-то мы поднялись. And when you look at the house, А когда that смотришь history на of дом, imagination это and stubbornness сочетание and madness, воображения, упрямства и безумия. any of it seems possible. Поверишь во что угодно. Так, ну опять что ли надо идти, да? Или что, куда мне? Куда тропинка ведет? А, сюда. А, домик на дерево. I think we've been surrounded by death for so long, Видимо, we've смерть just так gotten долго used to it. окружала нас, что мы к ней просто привыкли. What kind of family finishes building a Что это за cemetery семья, before если starting the кладбище house? она закладывает раньше, чем начинает строить дом? Не знаю, что это за семья.
It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Edie said she dreamed about the old house every night. Edie's side was always easier for me to understand. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. They were both pretty intense. Да, смотрите, у него живот. Так, конвертик какой-то. Фотографии. Dawn, I promise we'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are going to last a lifetime.
Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. На охоте принято стрелять. Где это? What? В машине. Чего? It's too early, Dad. Папа, ну еще так рано. Perfect. Отлично. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? Все выходные. I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Не раскисай. Smile, Dawn. Okay, got it. Отлично, снят. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. Только The camera's older than you are. Аппарат старше тебя. Что здесь надо сфоткать? Definitely should not have drunk all Не that стоило мне coffee. пить столько. You're right, Dad. It's starting to clear up. Папа, небо Still freezing, though. все еще холодно. О, птичка. Aw. Где? Что я смотрю? Не, непонятно, что-то, что смотрю. Nothing quite like being outside. Нет ничего лучше, чем... Hold still while I take a Все, я picture тебя of you. сфоткаю. I definitely won't be Не moving. собираюсь двигаться. Are you done yet? Ты уже Does it всё? sound like А I'm по done? звуку похоже? Hey! Эй, That's the сувенир на keeper. память. I'm just saying. I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Что она? Dawn, I'm being serious. Я уже I серьезно. know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill Неужели out? ты даже Well, to здесь? tell you the truth, I Сказать haven't been out правду, here я in был 20 тут years. лет 20 назад. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? Поинтереснее. Что я могу поинтереснее фотографировать? Птичек могу? А где птичка? Last time I was with my brother Calvin. Сейчас с моим братом Келвином That was a great trip. чудесный был поход. Your grandpa Sven taught us how to fish, how to build a fire. Дедушка Свен научил меня ловить рыбу. We found an old logging trail. Мы нашли старую There were deer everywhere. тропу, и там были... I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Dad! Good eyes, Dawn. Птичка. Что надо годиться? Я не понимаю. Ну, музыка уже такая. На сигареты похоже. О, все. Before you take the shot, let me get a picture of it. Погоди, не стреляй. Дай я. Не стреляй. Dad, Я... Just breathe.
Turn off your imagination. Focus on your target. Куда? Let me get behind you. Do I have to do Я this? должна это сделать. Dawn, you don't have to do Dawn, ты anything. ничего не But if you должна. want to survive, Но если you'll need to хочешь be strong. учиться, нужно быть сильным. Great shot, Dawn! Вот это выстрел. I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? А, все, надо идти туда. Sorry, Dawn. Just gotta reset the timer. Все, да, просто хочу. Как мне? Да. Туда забраться. Hang on, kiddo. Just trying to get a shot of the two of us together. Я просто хочу сфотографировать. Нет, как? Я туда никуда не могу. Куда? А, понял. Ну, что он застрял? Dad, it's Папа, twitching. он шевелится, I think That's it's totally so normal, Dawn. fish. Just focus on the нормально, camera. просто Try смотри. not to think about Дad! Папа! А, вот как ее отец умер. Of all these stories, that's the one I Из всех wish историй most that my я mom бы had told me. больше всего хотела услышать от мамы. Понятно. Ну ладно, а на этом мы, наверное, сегодня будем уже заканчивать. Потому что я хочу растянуть это как минимум на 2 Sam spent his части. life shooting photos, but Mom said he got Так что, nervous being in front of the camera. Всем пока. I guess we're all Увидимся afraid в of следующем something. видео. Ну, я с вами прощаюсь. Всем пока. И до новых встреч.